knowledgeable, or you want your competency to make him as a good human being? Or is it inversely proportional? Is knowledge and good human being parallel? A person less knowledge can become a good human being? Hello? Possible? So where are you now? Is your competency is developing knowledgeable person or making good human being? Which one you are going to give preference? No, you are also accepting can be inversely proportional. You are also accepting it, am I right? But can both be carried together? No. How many of you believe and have faith that in the process of engaging my student, I should be able to have both a good human being, a good knowledgeable person? Can you raise your hand? How many of you think it will be little bit difficult? People who feel little bit difficult, nice to accept that, it's quite challenging. But in a country like us, I want you to think at a macro level. In a country like us, already my predecessor who spoke was able to explain about the students. Is it easy for you to manage your students? Hello? Are you easily managing them? Okay, what is the quality now? Quality level of students. You are very happy about it? Somewhat. Now everything, see, nothing is absolutely no, absolutely. That's a percentage. Okay, 20, 30 or 40. But I think today the quality of students, I'm talking majority. Everywhere the minority. Certain rules are there now in the world. Minority are always excellent. Okay, there is always a possible to measure thing in percentage. How stupid are you? If somebody asks, it's a percentage. And maybe 100% stupid. Or maybe how intelligent are you? Again, it's a percentage. Absolute extremities is not there. So when you are meeting the students, apply the competency level. How do you find it? Do you think he has get into the world of education with a great aspiration? No. No. Sometimes it's very difficult to face the truth and accept the truth also. Or the present generation whom you are talking now, teaching now, educating now, are they coming as a great aspirant to learn, to listen, to acquire? Are they? Minority is there. Let us not worry about the minority. Oh, natural product. They come for education, get knowledge, they will come up in the life. The minority, 1 to 2% is always there. But I am talking the majority of the students are not in that category. So what are you going to do now? What are the competencies you want to have? We have to change our level to student level. So that is one solution. You come down. Is it coming down is okay? How many of you agree coming down is okay? Huh? See, certain extent, sometime is always the right answer. Okay, for everything, if I am going to ask you how intelligent are you, you are going to tell the same answer to some extent. If I am going to ask how ignorant are you, to some extent. To some extent is the most possible answer for all questions, and it is also a great escapist theory. Okay, to some extent. Okay. So we have to find out some kind of rudimentary application or acceptance of it. How many of you have taken your teaching career as life goal? How many have been pushed to teaching career? We do not know. Sometimes you have come to the job, it become a career. Sometimes it's still a job for somebody. I do not know how many of you are still searching for some other job. Maybe in the teaching career, maybe elsewhere also. Nobody knows that. I just remembered a story. Everybody are pushed towards some either value-based or some kind of objectivity-based pressure. As far as a teacher educator for the last 3 decades, I have been observing the kind of generational move, social mobility taking place. Across the board, we have conducted program in more than 100 colleges. So we are able to see how the students-teacher interface is taking place. There are 2 important interface is worrying the country. One is
teacher-student interface. Second is animal-human interface. These two things are becoming a major task for the whole population. How to manage? It's very difficult to understand human-animal interface. The psychology of the animal cannot be understood. So therefore, human very difficult to face. But what about the teacher-student interface? Why it is becoming difficult? Is it difficult or not? Yes. Hello? Yes. I don't think anybody sitting here are living a very happy world. Everything is fine. I am a great teacher, but when you are managing a student, are you were able to apply your competency? Is all your competency, even if you apply, you are able to get the right outcome, desirable result? It is not happening. So what we are going to do? We can accept one simple formula. மரம் வச்சா தண்ணி ஊற்ற மாட்டானா? ஏதோ வேலைக்கு வந்தோ எப்படியோ போயிட்டு இருக்கும். ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம யாரும் தள்ளி விட்டுக்கிட்டே தானே இருப்பாங்க இல்லையா? இங்க நல்லா நீங்க நல்ல லெக்சரரா வேலை செய்யணும், யாரும் உங்களை தள்ளி விடுறாங்க? ஆட்டோமேட்டிக்கா வாலண்டரியா வேலை செய்றீங்களா? யாரும் தள்ளி விட்டுட்டே இருக்காங்க, ப்ரெஷர் போட்டுட்டே இருக்காங்க. யாருமே பேச மாட்டீங்களா? வாலண்டரியா ப்ரெஷரே இல்லாம. Somebody is there to put pressure. Somebody is constantly pushing you and raising the bar, asking you to perform. ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜாவுக்கு அழகான இளவரசி. என்னோட ஏர்லியர் ப்ரோக்ராம் பேங்க் அட்டென்ட் பண்ண. நீங்க 2 தடவை சிரிக்கலாம். அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு அழகான இளவரசி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக ஒரு சுயம்பரம் நடத்தினாங்க. சுயம்பரம் அன்னைக்கு நிறைய இளைஞர்கள்லாம் அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க. அரசர் சொன்னார், இளைஞர்களே அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் இருக்க குளக்கரையில் போய் நில்லுங்க. Everybody went and stood there. The king came and told, "My dear young man, the competition is very simple. இந்த குளத்தில் யார் டீச்சர் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி." எல்லாரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக போயிட்டாங்க. அரசர் சொன்னார், சரி குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குளத்தை ஒத்து பாருங்க. First time they saw in the water lot of crocodiles. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு இது வெறும் நீச்சல் போட்டி இல்லை, crocodile கூட போட்டிட்டு ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி பயந்துட்டு பின்னாடி போயிட்டாங்க. அரசர் டைம் கொடுக்கல. 1 2 3 நாள் யாருமே குதிக்கல. ஒரு 10 செகண்ட் கழிச்சு ஒருத்த மட்டும் தைரியமாக குதிச்சுட்டா, வேகமாக நீச்சல் அடிக்கலாம். முதலையெல்லாம் கடிச்சடிச்சு உடம்புலாம் ரத்தம் இருந்தாலும் உயிர் பழச்சி வந்து அரசர் எடுத்து நின்றுட்டான். அரசர் மாலையெல்லாம் போட்டு, இளைஞனே இந்த நாட்டு வீரமிக்க இளைஞன் ஒருவர் தான், எத்தனையோ பேர் வந்து கோழைகளாக சென்று விட்டார்கள், உனக்கு என் புண்ணியம் கொடுக்குறேன், இந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்குறேன் பாதி, உனக்கு வேற என்ன வேணும்? நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் சாமி, என்னை தண்ணியில் தள்ளி விட்டு யாரும் இல்லையா? எல்லாருக்குமே எல்லா வாழ்க்கையில் எல்லாமே பாருங்களேன், புஷிங் தெரியுது இருக்கா இல்லையா? சந்தோஷமாக வீட்டில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும்போது கல்யாணன்றதுக்கு புஷ் பண்ணி விட்டுறாங்க. சந்தோஷமாக விளையாட்டு இருந்த குழந்தை ஸ்கூலுக்கு புஷ் பண்ணி விட்டுறாங்க இல்லையா? வீட்டில் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கலாம்னா வேலைங்கிறத புஷ் பண்ணி விட்டுறாங்க. The World Education Fellowship based in Tokyo has described the competency levels of 1600 types of jobs worldwide under the auspices of I.N.D.I.A. அதில் பார்த்தீங்கன்னா the toughest job, number one job, toughest job is being a mother. அது ஒரு ஜாப் எடுக்கிற ஆக்குபேஷன் being a mother. The second job being a teacher. The third தான் military, அதுக்கு பிறகு தான் போலீஸ், அதுக்கு பிறகு டாக்டர் எல்லாம் வராங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 பயங்கரமான போர்ட்ஃபோலியோ ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒன்று மதர், நான் மதர்ங்கிற ஃபாதரை ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபாதர் கூட இப்போ கஷ்டப்படுத்தாரு. எனக்கு நிறைய குடும்பத்தில் பார்க்குறேன், முன்ன மாதிரி கிடையாது. ஃபாதர்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுது. ஏன் கஷ்டப்படுறாங்க சொல்லுவாங்க? வேற வழி இல்லை, அவங்க கஷ்டப்பட வச்சிடுறாங்க. இந்த சைடு இருக்கா கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணிடுறாங்க. அதெல்லாம் அவங்களும் ஈக்குவலாக கஷ்டப்படுறாங்க. உடனே தப்பிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. நாங்களாம் தப்பிச்சுக்குவோம். நான் பயங்கரமாக நாலேஜபிளாக காமிச்சு. Okay, so the profile of the job of teaching competency is becoming like that. So how are we going to get these things happen is the most important. See, the competency application வரும்போது அதுக்கு ட்ரேட்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? At least I can ask you a fundamental question. இங்க இருக்க எத்தனை பேர் நிஜமாகவே நான் ஒரு நல்ல டீச்சர் அதுன்னு நினைக்கிறீங்க? வேலைக்கு வர சம்பாதிக்கிறது வேற, நிஜமாகவே
I want to apply all the finest traits of being a teacher. I want to learn new technology of teaching. I want to do research. I want to apply all my knowledge in the process of developing the students. இதுல கை தூக்காம இருக்கு தப்பே கிடையாது. கை தூக்காதீங்க. அந்த எண்ணம் கூட கை தூக்கு. நிஜமா I am very serious about my job. 50-50 தான் கிடையாது. அதான் to some extent வேண்டாம். நிஜமாகவே புரியுதா? See when you are cutting a cake, எந்த போர்ஷன் கேக் கட் பண்ணாலும் அந்த கேக்ல இருக்கிற முழுமையான டேஸ்ட் அந்த பீஸ்ல இருக்கு. அதனால some extent கிடையாது. To some extent அந்த கேக்ல டேஸ்ட் சொல்ல முடியாது. உங்களுக்கு அந்த பர்சனாலிட்டி இருந்ததுன்னா ஃபுல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு. சரிங்களா? ஸோ இந்த I want to be a good teacher, lecturer அப்படிங்கும்போது மார்னிங் செஷன்ல இந்த ரியாலிட்டி நிறைய பேசணும். நிறைய பேசலாம். நிஜமான விஷயங்களை அங்கே பேச முடிஞ்சது. உண்மையான தத்துவங்களை நீங்க உணர முடிஞ்சது. பட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ a very important question now that ஒரு டீச்சரோட ரோல் டீச்சிங் மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னார் இல்லையா? வேற என்ன சொன்னார்? வேற ஹியூமன் வேல்யூஸ் எங்கேயும் கற்றுக்க முடியாதா? வீட்டில் கற்றுக்க முடியாதா? இல்ல டீச்சரோட ப்ரிசைஸ் ரோல் என்ன இருக்க முடியும்? வேற யாரும் செய்ய முடியாது. அது டீச்சர் தான் செய்ய முடியும். பட் டாக்டர்ஸ் தானே, அட்வொகேட்டால குணப்படுத்த முடியாது, இன்ஜினியரால குணப்படுத்த முடியாது, டாக்டர்கிட்ட போனால் தான் குணப்படுத்த முடியும். அந்த மாதிரி தான் வீடு கட்டுறதுங்கிறது இன்ஜினியரால தான் முடியும். டாக்டர் வீடு கட்ட முடியாது. அட்வொகேட் போனா கேஸ் ஃபைல் பண்ணி நீதி வாங்க முடியும், டாக்டர் வாங்க முடியும். அது மாதிரி இருக்குல்ல. அப்போ டீச்சருக்கு என்ன இருக்கு? டீச்சரால எல்லாத்தையும் உருவாக்க முடியும். நாயை உருவாக்கணும், டாக்டரை உருவாக்கணும், you can make all of them. இது தானா நடக்கிற விஷயமா நீங்க தான் உருவாக்குறீங்க. காலேஜ் இருந்தா காலேஜ் படிச்சலாம் வந்துருக்கா நீங்க அப்படியே உருவாக்கிட்டே இல்ல. இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல வந்துட்டா ஏதாவது ஆயுதானே மாறணும், ஏதாவது மாறணும் தானே இல்லையா? நம்ம தான் உட்கார்ந்து மாத்திரலாம். இப்ப இன்ஜினியர் உள்ள வந்துட்டா நீங்க இன்ஜினியரா மாத்திரீங்க. திருப்பி இன்னைக்கு பாருங்க, மிஸ்டர் பாலகுருசாமி நம்ம வைஸ் சான்சலர் சொல்றாரு, we need engineers, not engineering graduates அப்படிங்கிறது. படிச்சீங்களா இல்லையா? அப்ப என்ன வித்தியாசம்? we don't require engineering graduates, we require engineers அப்படிங்கிறது. What is the meaning of this? 4 வருஷம் அதான படிக்கிறாங்க, இன்ஜினியரிங் தான் சொல்றாங்க. அது ப்ரொஃபஷனல் குவாலிட்டிஸ். அப்ளிகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எல்லாம் கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பதில் சொல்லணும். அமெரிக்காவில் ஏதோ 400 ஃபேக்கல்ட்டி வர வச்சு இந்தியா பற்றி பேசுற மாதிரி பேசுறது ஒரு பார்ட் ஆஃப் இல்லையா? இங்க இருக்க இன்ஜினியர்லாம் உருப்படாதவங்க அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது. புரியுதுங்களா? Tell me, this is a very important, and the article is very important. He says we don't require engineering graduates, we require engineers. What did you understand? Getting knowledge different from you are telling getting knowledge is different. Where you get a degree here, but where you go to get a knowledge? Huh? 16 years ஒரு ஸ்டூடண்ட்டை உட்கார வச்சே வளர்ந்துட்டு திடீர்னு அவனை ஃபீல்டில் வேலை செய்ய சொன்னா எப்படி சார் வேலை செய்ய முடியாது? செய்ய முடியாது. ஒன் டே எப்படி வந்து ஸோ அவன் 5 வயசுலேருந்து அவன் வேலை ஆரம்பிச்சிருக்கான். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இல்லைங்க. கரெக்ட், வெரி குட், எக்ஸாக்ட்லி, வெரி குட். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இல்லை, கரெக்டுங்களா? கரெக்டா, வெரி குட். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா ஜெர்மனி, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், கொரியா மாதிரி ஸ்கூல்ல படிச்சு முடிச்சுன்னா வாழ்க்கையில சக்சஸ் ஆயிடும். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா, ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா 10th படிச்சவனே வேலைக்கு போய் சக்சஸா வாழ்க்கை முன்னேற முடியும். அந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி காலேஜ் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. புரியுதுங்களா? ஒண்ணு. ரெண்டாவது, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இல்லை. மொத்தமா நல்லா இல்லையா, கொஞ்சம் தான் நல்லா இல்லையா? அதை விடுங்க. ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இல்ல, நீங்க எல்லாம் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியுது. ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நல்லா இல்ல, அதனால ஸ்கூல்ல இருந்து வர பசங்க ரொம்ப தரம் குறைவான அளவு தான் காலேஜுக்குள்ள வராங்க. அந்த தரம் குறைவான
அங்க திருப்பி அதே தரக்குறைவா தான் சொசைட்டி அனுப்புறோம். கரெக்டா? இல்ல சார். அப்படின்னா எஜுகேஷன் ஸ்டடிங் இஸ் டிஃபரண்ட், ப்ராக்டிகல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். அதுதாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சரியில்லை. ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சரியில்லைன்னா ஸ்கூல்ல வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் பசங்களை படிக்க வச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன். ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சரியில்லை. நாங்க வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நீங்க ஸ்கூல்ல போய் பாடம் சொல்லி தரல. ஸ்கூல் அப்படிதான் இருக்கு. இங்க இருக்க யாராவது ஸ்கூல் எஜுகேஷனை மாற்ற முடியும் உட்காந்துருக்கீங்களா? இங்க இருக்க யாராவது இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை தலைவர்களும் the planners, education will go and change the school system நினைக்கிறீங்களா? Do you know that the last 3 educational policies have not been applied properly? The new education policy is still in the book the last 2 years. Do you know that? Education மாற்ற முடியலையே. முடியுமா? See the plight of the government college schools. See the plight of the rural based English medium schools. But don't you think you are all living in a country called India?